So verbs are actions, right? So we're going to speak about some of them, okay? So let's continue. So Abigail, do you want to read the information about bore? Abigail is here. Yeah, I'm I'm not. here. All right, there you go. Excuse me, the definition and example, teacher. That, yes, correct. Okay. Bore definition: make someone feel an interest by tedious talk or dullness. An example: my friends can never bore me. All right, thank you. So make someone feel look, this word is the word interesting for you? Uninterested. What is this? Uninterested. Sounds strange. What happens if I just say interested? Not on, but only interested. Only this. What is the meaning of this in Spanish? Interesado, Yes, interesada. exactly. Pero si yo digo uninterested, Como Bore. Oh. interesado o algo así, no sé. not interested, right? So interested is like, oh yes, yes, you want to pay attention, but uninterested is no. Desinteresado. Yep. So you make a person feel uninterested by tedious talk. ¿Qué será esto? Tedious. ¿A qué le suena? Tedioso. Yeah, so tedious. Hi, friend. Mute. Okay, so what do you think dullness is? Dull with schwa. Dullness is like bore, you know, it's a synonym. Dullness is like like da, right? Like nothing to do here. Yeah, so bore. But what if you say my friends can never bore me? So it's like the opposite. Mis amigos no pueden nunca Cansarse. Aburrirme. aburrir. Exactly. Bore is, oh, teacher, you bore the group. Yes, I know, but it is what it is. So bore. Oh, but you didn't say bore. Ustedes no dicen bore, ¿verdad? You never say bore. Ustedes como le dicen a una persona que tiene esta forma de ser. No le dicen aburrir. No. How do you call a Not person really. with, how do you call a person? Bored. Okay. Okay, por ahí vamos. That's good. So bored. I'm never bored in class. I'm never bored. This guy looks bored. Yeah, but the rabbits, they are not bored. They are doing the cha-cha, right? So let's continue. So Abigail, who is next reading? Danielson. Yeah, I really think that. Well, interest. Definition. Excite the curiosity or attention of someone. Example, animals
interest me so much I should travel to Africa. Sorry. So thank you, sir. So we have interest as an action, okay? So what is the definition? Excite the curiosity, I'm sorry, curiosity. So what is this? Excite the curiosity. ¿Qué significaba? What is the meaning of excite in English? I don't know. Oh, come on. Si usted dice, oh, this is exciting. Emocionante. Yes. So if you excite the curiosity of someone, de alguien, you're calling that person, that person's attention, ¿verdad? Usted llama la atención de alguien. So you excite the curiosity. For example, cats. Cats are very curious, ¿verdad? Son muy curiosos. Es como que enciende la curiosidad, tal vez. Yeah. So how do you interest a cat? Much, teacher. Up? I don't teacher. understand the question. Okay. Interest is call the attention of a person. For example, I tell you, let me interest you. Guys, acaban de pagar la beca. Tell you that. Yes, al fin. And Vamos ganando. Listen, I excite your curiosity to go and check the bank account. ¿Verdad? Ustedes inmediatamente se irían corriendo a revisar el cajero, ¿verdad? A sacar la Bad plata. joke. Yeah. But I called your attention, llamé su atención, and now I interested you, ¿verdad? Yo les interesé, no en el sentido de que usted, tal vez en español, cuando usted habla de interesarle a una persona, es que la persona tiene curiosidad por usted, digamos. Más bien estamos hablando de generarle interés con algo, o sea, como, vamos a ver, ¿cómo llamo la atención? Es que en inglés es como más bien, en español es como llamar la atención. But in English, let's say interest. For example, animals interest me so much, right? Entonces, ¿qué hacen los animales? Dime, me interesan. So I should travel to Africa. That's okay. Let's continue. You will see what I'm talking about. Denelson, who is next? Let me see. Melanie. All right. Where we go. Excite definition. Cause strong feelings of enthusiasm, maybe. And how do you pronounce this word, teacher? This one? Yes. Eagerness. And eagerness in someone. Example, Bob the monkey excites everyone's imagination with its performance. Excellent, thank you. So, excite. Hablamos en la diapositiva anterior de excite, justamente que era como cause curiosity, right? Or interest. So, excite, cause strong feelings. Y vean qué curiosa esta palabra. ¿Qué quiere decir cause?
Causar. Exactamente, puede ser una causa, pero como acción es causar strong feelings of enthusiasm. ¿Qué será eso? Enthusiasm. ¿A qué le suena en español? No sé, profe. Entusiasmo. Yeah, yeah. Entusiasmo. So, La verdad no se me pasaba por Te la iba a mente. decir yo. Ajá. dice que es causar un sentimiento de entusiasmo. ¿Qué será eso? Excite. Exactly. Alegría. Exactly. You see this guy, Bob, and you say, okay, enthusiasm or eagerness. Eagerness is like como ánimos, como, ¿verdad? Como ganas de hacer algo. So, for example, Bob the monkey excites everyone's imagination with his performance. Performance es como decir desempeño o una actuación, ¿verdad? Como un acto de circo. So, for example, es como decir emocionar, ¿verdad? Excite. So, Melanie, who is next? Caroline. All right, there you go. Teacher, how do you pronounce this word? Good. Frightened. Frighten. Okay. Frighten definition. Make someone afraid or anxious. Example, the darkness of night frightens the donkey. Perfect. Thank you. So, what is frightened? What is a synonym of frightened as an action, como una acción? Scared. Exactly. So, for example, if you're walking in the night and someone just behind you says, boo. So you are definitely that frightens a person. Okay, that may frighten you. So make someone afraid. Hacer a alguien afraid es como decir temeroso. Or anxious. ¿Qué será esto, anxious? Inquieto o algo así. I don't know. Ansioso. Yeah. So for example, look at this poor donkey. I don't know, he's a donkey, right? Do you think is a donkey? Maybe a Not really. dog? I don't know. A dog with drugs. Come on, boy. So let's say it is a donkey. So the darkness of night, la oscuridad de la noche, right? Frightens the donkey. So that's good. Carolina, who is next? Anderson. There you go. Tired. Definition. Too exhausted of reaching the grace, the physical strength of someone. Example, a day of hard work was enough to tear the beer. Excellent, sir. Thank you. So I have a question for you. Ustedes definitivamente tienen que haber visto ya esta palabra antes, ¿verdad? Tired. That's right. Yes. Look at the bear. Oh, poor bear. So definition, to exhaust. My question is, ¿qué es esto? Exhaust. Exhausto. Exhausto. Ahora, aquí nos está dando, vean que cuando le ponemos to a la par es básicamente porque es un infinitivo de un verbo. Entonces, nosotros en español no usamos el verbo exhaustar, ¿verdad? No. Pero en English we do, to exhaust. Entonces, usted agarra y se exhaustea, se cansa, ¿verdad? Queda exhausto. En inglés es una acción también. Exhaust es eso, cansar. Or, Tired es como
Tired. No. Exactly. Pero usted dice I am tired, ¿verdad? Yo Yeah. estoy cansado. Pero el verbo en su base, su forma de base es tired. Entonces, ¿qué será esto? Greatly. Quitémosle nada más, quitémosle el ly. ¿Qué significaba great? Genial. Genial. O en una dimensión grande o pequeña. Grande. Grande. Yeah, great puede ser como grandioso también. So, greatly es grandiosamente o en una forma grandiosa. Y esta palabrilla me interesa mucho que se la aprendan. Decrease. ¿Qué creen que es eso? Decrease. De crecer, no. Ya. Sinónimo más usado. Degrada. De De Sí. crear. caer. Ajá. De caer. Disminuir. Yeah, decrease. Entonces dice to exhaust, o sea, dejarlo exhausto, or greatly decrease the physical strength. Strength es como decir fortaleza. Entonces, o grandemente disminuir la fortaleza física of someone. So poor bear, right? So a day of hard work was enough to tire the bear. ¿Verdad? Pobrecito ahí. You see the fish. Ustedes han visto esto me recordó un poco a Doctor Seuss. ¿Han visto una película que se llama El Lorax? Yeah, definitely. No. Mhm. Yes, sir. Oh, you should see the Lorax. It's a beautiful movie. Or Yeah. hay otra que I don't remember. The cat in the hat. El gato del sombrero. ¿Lo han visto? Yes. Yeah, No. Oh, Doctor Seuss, el autor, hacía los Ay, libros. sí, eso sí. Les voy a traer la historia de Doctor Seuss. It was a great illustrator. Era un ilustrador muy bueno y hacía libros para niños. We could have a movie night one of these days if you guys agree, maybe. Of course, teacher. Of course, teacher. Oh, wait. Okay, so let's continue. So I have a question for you, serious question. We have a thinking dog here, okay? So, did you guys know? Did you know? Nada más esto, did you know? ¿Qué significa did you know? Deben haberlo visto antes. ¿Sabías? Exactamente. ¿Sabía usted? ¿Sabías? Did you know that some verbs, que algunos verbs, can be modified, pueden ser qué? Modificados. To be used, para hacer, Usados. as what? Como adjetivos. All right. So how can you make an action an adjective? ¿Qué era un adjective? ¿Para qué sirve un adjective? It's not description or something. Yeah. So how can you make an action describe a person or describe an idea? Because you may say, I like Coca-Cola. That's good. Es una acción, me gusta la Coca-Cola. I can say, I tire my friends. Yo canso a mis amigos, let's say. But how can you become a verb description? ¿Cómo usted en lugar de decir que yo canso, cómo pasa a que ese cansar se vuelva una descripción? ED. Sounds good. Let's see. So we have these two sentences, okay? Or verb to be. Can be. Any volunteer to read this sentence? Yesterday I washed
An interesting show. I am very interested in music. Excellent. Thank you. And see how interested and interesting work. Oh. Okay. So it says, yesterday I watched an interesting show. Adjective. Right? Description of the show. How is the show? The show is interesting. Acuérdense, remember the verb interest. ¿Se acuerdan? La acción interest. Okay, now Yes. I say interesting. I watched an interesting show. I am very interested in music. Oh, look at the poor cat here. So this cat is not interested in the show. So, No. yeah. Oh, this one. Teacher, Oh my God. Uh-huh. it's like when we say that something is interesting, Yep. like a expression. Exactly. Yeah. What if I say, let's use interesting. What if I say, ¿qué pasa si yo digo? What if I say, the car? Okay, yes, so what? The car, yes. So what? Okay. What if I say the beautiful car? Oh, maybe I excite your imagination. If I say the beautiful car, or I can say the small car. Ah, okay. The big car. Okay. So adjectives, the fast car, yeah. So adjectives describen, right? So interesting show. And this is a different way to describe. I am very interested in music. ¿Cómo estoy? Interested. I am interested. Okay. So, vamos a ver cómo es que yo sé cuándo when to use ing or ed. Okay. So we have interesting and interested are both, son ambos, adjectives. Adjectives modify nouns, things or people. Adjectives, therefore, give us more information about Teacher? nouns. But interested is like for an emotion for one people. There you go. Yep. Okay. Yeah. So we have here that interesting and interested look very similar, but they have different meanings and uses. So yes, definitely we're speaking about emotions. So let's see. For example, this, Jane didn't like the movie. Okay, so let's see that in an feeling way. Veámoslo en una forma como de sentimiento. Jane didn't like the movie. ¿Qué le pasó a Jane con la película? No le gustó. There you go. So she was bored. ¿Se acuerdan el verbo bore? ¿Verdad? Entonces está aburrido. Yes. So, en esta forma es que nosotros agarramos el verbo y lo volvemos, en lugar de acción, un adjective. ¿Por qué? Porque sufría el efecto de la película. Eran bored. So, for example, Jane didn't like the movie. She was bored. Jane, aquí, no, y Jane sigue. Jane thinks that sports are boring. Oh my. Okay.
Entonces, volvió a atacar el ing, right? Tenemos que Jane was bored. Y además, Jane thinks that sports are boring. ¿Qué piensa ella de los deportes? Boring. Que son Ah. aburridos. Oh, that's bad. Ahora, aquí hay una pequeña trampa que yo quisiera que le pongan atención. Si yo digo que los deportes son boring, estoy diciendo que los deportes son aburridos. Si yo digo que, pongámosle Eustaquio. Eustaquio está bored. So, está aburrido. Entonces, vean, aburrido, aburrido. Bored, boring. Aburrido, aburrido. No siempre, en español a veces usamos la misma palabra para las dos funciones. En inglés, ed, ing. Entonces tenemos que hacer la diferencia de eso. Esto es como que lo mismo. Nada más aquí nos daban este ejemplo. Esta descripción es la misma que ya tuvimos. So let's move on. Pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Yep. Nada más aquí tenemos el ejemplo de Jane. But let's move on. So how ing adjectives are formed. So let's see. The ing is formed. Es formado, ¿verdad? It's formed by adding ing to the base form. Cuando hablamos de base form, es como el tema pasado, que eran suffixes and prefixes and suffixes, más bien. ¿Se acuerdan que teníamos una base word? ¿Verdad? Entonces, ing es básicamente un suffix. ¿Verdad? Simplemente lo agregamos al final. So we add ing to the base form and we say interest, interesting. Y aquí yo llego a un punto donde yo me pregunto por qué no han hecho la pregunta que todo el mundo se pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la pregunta que deberían haberse preguntado ya? ¿Cuál? ¿Cuál es la base? No. Alguien me preocupa que nadie haya preguntado, profe, pero Y ahí quizás ING estamos entendiendo, profe, créanos. Oh, good, good, good. Solo por si acaso. ¿Por qué nadie me ha preguntado qué tiene, o sea, por qué ING no es progresivo aquí? Nadie ha pensado, pero es que ING se usa para cuando yo digo ando o endo. Nadie se lo preguntó. No. No. Wow. No. Sí, yo siempre, profe, nada más que no quería decirlo. Ah, sí, claro. Always. No. No, es Okay. que la respuesta es que el inglés es así, punto. Ah, Ok, ok. La verdad, sí. No, Teacher, inglés. we are acostumbrados. Ok, good Spanglish. that's good. No, Thanks. es curioso porque simplemente inglés recicla formas, ¿ok? Eso es como la única respuesta. Inglés recicla formas para no parecerse al español, que todo lo escribe diferente. Todo tiene una forma diferente. But yeah, good thing that you guys were not enredados in oh wow, ing. That's progressive. But that's okay. So yes, básicamente, y ya les voy a decir cuándo usamos ing y cuándo usamos ed. Nada You más said, eso es como... teacher, we are amazing. So let's see. This ing form is called present participle. Don't mind it. No le hagan mucho número a esto. Nada más ahí está. We're using it as an adjective. So for example, look at the poor cat here. He's curious. You see cats are curious, okay? Los gatos son curiosos. If you have a cat, you know that cats need to know what is happening. Always. Los gatos siempre ocupan estar como en todo lo que está sucediendo because they're cats. So, I watched an interesting object inside the container. This is like a container. Okay, un contenedor. In English, you say container a cualquier cosa que pueda contener algo. Ok, no es un contenedor de cabezal, de trailer, sino que es container, puede ser como una, como el Tupperware de que nos dan o
O en el caso de mi mamá, que le he perdido tantos que me da comida en una taza china, ¿verdad? That's a container too. So, for example, this guy, he watched an interesting object inside this container. Okay, so here we have an interesting object. And the cat is interested. You see the difference? Oh, interesting. Yeah. So there is something interesting here. Interested cat. Interesting object. Interested cat. So we will see. We will see. How ed adjectives are formed. So the ed is formed adding ed, same thing. So interest, interested. Okay. So this is past participle. Sure, definitely, you know past participle. ¿Ustedes conocen el past participle? Obviously. Tercera Yeah, columna. obviously. Yes, sir. Yes. Ok. We are Y ven que aquí, professionals in that. ven que aquí estamos usando solo regular, ¿verdad? Ed. Hay casos de irregular, but this is not the case, so we're okay. Chicos, we're going to finish the session right now because we have a minute. So voy a grabar hasta acá. Y termino la sesión. Y you have like 5 minutes if you want to go for a coffee or something. Y I ya really les want a paso coffee. el nuevo link de Zoom. ¿Está bien? Yes, sir. Nice, Okay. nice, nice, nice. All right. Good, good, good. Delivery again.